Good morning, Assalamu alaikum, and welcome to Live with Lamia Miss. This is Lamia Miss. If you guys don't know me, my name is given here, and I'm the IELTS coordinator at TESOL Bangladesh. So my job here is to look after the IELTS section. And as you can see, we have our page to solve IELTS. আপনারা যারা আমার পেজের সাথে নিয়মিত থাকেন এবং আমাদের লাইভগুলো দেখেন, likes and comments করেন. Thank you so much. And if you guys don't know, we are working on not only IELTS here at TESOL Bangladesh. I am working with spoken English, ESL trainings, and more or less everything related to English. So আপনার যে কোনো প্রবলেমে আপনি আমাকে পাশে পাবেন regarding English, of course. If you want to visit our center, please do come, from Sunday to Thursday, from morning till evening. I'm here at the center. And আমি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সব সময় থাকব. I have great news for you. So like I told you in my first live, we are going to publish IELTS books related to vocabulary, phrasal verbs, idioms. আপনাদের IELTS এর সকল ধরনের সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা 10টা বুকসের একটা সিরিজ নিয়ে আসছি. Most of them are composed by me. তার মধ্যে আছে vocabulary and paraphrasing, যেটা অনেক highly demanded, এবং বুকসগুলো done. So we are planning to print them and they'll be here by, I would say, by January, inshallah. So আপনারা যারা IELTS দেবেন জানুয়ারির পরে, প্লিজ আমাদের বুকসগুলো কালেক্ট করবেন এবং ওটা দেখে IELTS এর একটা হোলসাম প্রিপারেশন নেবেন। এখন আসি যে IELTS এর সবচেয়ে কঠিন মডিউলটা নিয়ে। আমরা জানি IELTS এর 4টা মডিউল, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিনটা ম্যাক্সিমাম মানুষ যেটা বলে সেটা হলো রিডিং। The reading section is pretty difficult. And আমি তাদের সাথে একমত। আপনি কোনো মতে রাইটিং, স্পিকিং, লিসনিং এ ভালো করলেও রিডিংটার জন্য কিন্তু আপনার এক্সট্রা প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং রিডিং কোয়েশ্চেন আমি আজকে একটা লাইভে শেয়ার করব, সাথে আমি সেই জিনিসটা রিড অ্যালাউড করব। পড়ে শোনালে অনেকটাই লাভ হয়। লাভ দুই দিক দিয়ে হয়। একটা হচ্ছে আপনার লিসনিং ভালো হবে এবং আপনার রিডিংটাও সুন্দর হবে। সো আপনারা আমার সাথে চাইলে পড়তে পারেন, অথবা আমি পড়বো, আপনারা শুনতে পারেন। তারপর আমি দেখাবো কি ধরনের কোয়েশ্চেনস আসে এবং আপনি কিভাবে এগুলোর অ্যান্সার করতে পারেন। সো আর দেরি না করে চলে যাই। আজকে আমরা যে প্যাসেজটা নিয়ে কাজ করব সেটা মূলত কেমব্রিজ IELTS এর বুক থেকে নেওয়া। রিঅ্যাকশনের জন্য জিশান শাহ এবং টিটিটি কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much, means a lot. So let's go to our work for today. So as you can see, আজকে আমাদের যে টপিকটা, আচ্ছা IELTS এর কোয়েশ্চেন কেমন হয়? IELTS এর রিডিং কোয়েশ্চেনে আপনাদেরকে একটা প্যাসেজ দিবে। এই যে প্যাসেজটা হচ্ছে এরকম বড় 2-3 পেজের প্যাসেজ হবে। তারপরে এই যে কোয়েশ্চেনস দিবে। কোয়েশ্চেনসটা দেখেন, ট্রু ফলস, মোস্টলি ট্রু ফলস, ম্যাচিং হেডিং এন্ড হোয়াট নট, অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন দেয়। আপনাকে প্যাসেজটা পড়ে কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে। সো রিডিং প্যাসেজ আজকে আমরা একটা পড়ি, চলেন একসাথে। আশা করছি আপনাদের একটু ভালো লাগবে এবং আপনারা জিনিসটা আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব after I'm done reading. So I'm sharing the screen for better reading experience. আমি পড়ছি, আপনারা আমার সাথে পড়তে পারেন।
আপনাদের রিডিং লিসনিং ক্যাপাসিটি বিল্ড করার জন্য। So, reading passage 1. You should spend about 20 minutes on questions 1 to 13, which are based on reading passage 1 below. Henry Moore, 1898 to 1986. The British sculptor Henry Moore was a leading figure in the 20th century art world. Henry Moore was born in Castleford, a small town near Leeds in North England. He was the 7th child of Raymond Moore and his wife Mary Baker. He studied at Castleford Grammar School from 1909 to 1915, where his early interest in art was encouraged by his teacher, Alice Gostick. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he compiled with his father's wish that he trained as a school teacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War. তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে প্যাসেজটা পড়ছি সেই প্যাসেজটার এতটুকুতে যেটা বলা হয়েছে হেনরি মোর নামে একজনের জন্ম, সে কোথায় জন্মগ্রহণ করলো, সে তার বাবার পরিচয়, মায়ের পরিচয়, সে কিসে পড়াশোনা করেছে, এবং বলা হয়েছে যে স্কুল শেষ করে মোর আসলে চেয়েছিল একজন স্কাল্পচার হতে, মানে যে ভাস্কর্য তৈরি করে। বাট ইনস্টেড, অথচ তার পরিবর্তে সে তার বাবার ইচ্ছার কারণে he compiled with his father's wish that he trained as a school teacher হয়ে গেল বাবার ইচ্ছার কারণে। এরপর কি হলো, তার স্কুল টিচার ট্রেনিং বাদ দিয়ে ফ্রান্সে যেতে হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। সো তার স্কুল টিচার হওয়ার হলো না। এর পরের প্যারাগ্রাফে চলে যাই। After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, where he studied for 2 years. In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. At the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. In September 1921, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. Alongside the instruction he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture. During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these primitive forms of art, he turned away from European sculpture tradition. After graduating, Moore spent the first 6 months of 1925 traveling in France. When he visited the Trocadero Museum in Paris, he was impressed by a cast of Mayan sculpture of the rain spirit. It was a male reclining figure with its knees drawn up together and its head at a right angle to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including depiction of reclining women, mother and child groups, and masks.
Moore's exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started working as a sculptor in structure at the Royal College. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit 1. The aim of the group was to convince the English public of the merit of emerging international movement in modern art and architecture. Around this time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes. In 1931, he held an exhibition at the Leicester Gallery in London. Leicester Galleries in London. His work was enthusiastically welcomed by the fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned Moore into a notorious figure. There were calls for his resignation from the Royal College, and the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the Chelsea School of Art in London. Throughout the 1930s, Moore did not show any inclination to please the British public. He became interested in the paintings of the Spanish artist Pablo Picasso, whose work inspired him to distort the human body in a radical way. At times, he seemed to abandon the human figure altogether. The pages of his sketchbooks from this period showed his ideas for abstract sculptures that bore little resemblance to a human form. In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of materials forced him to focus on drawing. He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large colored drawings in his studio. In 1948, he returned to Castleford to make a series of sketches to the miners who worked there. In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. The resulting work signifies a dramatic change in Moore's style, away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in editions of 7 to 9 copies each. In this way, Moore's work became available to collectors all over the world. The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculptures demanded. Critics who had begun to think that Moore had become less revolutionary were proven wrong by the appearance in 1950 of the first of Moore's series of standing figures in bronze, with their harsh and angular pierced forms and distinct impression of menace. Moore also varied his subject matter in 1950s with such works as Warrior with the Shield and Falling Warrior. These were rare examples of Moore's use of male figure and owe something to his visit to Greece in 1951, when he had the opportunity to study ancient works of art. In his final years, Moore created the Henry Moore Foundation to promote art appreciation and to display his work. Moore was the first modern English sculptor to achieve international critical acclaim, and he is still regarded as one of the most important sculptors of the 20th century. So that is all. This was the passage given in IELTS reading. Thank you, Abu Hane, for the reaction and comments. Really appreciate.
এখন আমরা চলে যাই যে এই জিনিসটার আসল মানে কি। সো প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা ছিল সেটা আমি অলরেডি বলেছি, ডিপিক্টেড দ্য বার্থ অ্যান্ড কলেজ স্কুল লাইফ অফ মোর। হেনরি মোর কিভাবে টিচার হওয়া ছেড়ে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আসলো কোথায়, ফ্রান্সে। আফটার দ্য ওয়ার, যুদ্ধের পরে, সো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে কিভাবে সে ফ্রান্সে এসে একটা স্কাল্পচার হিসেবে বা পেইন্টার হিসেবে তার জার্নি শুরু করলো। সো মোরের যে 2 বছরের সে 2 বছরের একটা কোর্সে জয়েন করলো। প্রথম বছরে সে কি করেছিল, শুধু ছবি এঁকেছে। Although he wanted to study sculpture, তার কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল টু স্টাডি স্কাল্পচার, বাট কোনো টিচার ছিল না। নো টিচার ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড আনটিল হিজ সেকেন্ড ইয়ার। দ্বিতীয় বছরে গিয়ে সে স্কাল্পচার এক্সামিনেশন পাস করলো এবং একটা স্কলারশিপ পেল রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট ইন লন্ডন। এখন তার পরের প্যারাগ্রাফে বলেছে কিভাবে সে লন্ডনে গিয়ে রয়্যাল কলেজে তার সময় কিভাবে কাটলো। গ্র্যাজুয়েশনের পরে সে ফ্রান্সে ঘুরে বেরিয়েছে এবং ট্রোকেইডো মিউজিয়ামে গিয়ে সে মায়ান স্কাল্পচার বা পুরনো দিনের স্কাল্পচার দেখে অবাক হয়ে গেছে এবং এটা থেকে সে ফ্যাসিনেটেড হয়েছে বা এনকারেজড হয়েছে স্টোন স্কাল্পচার প্রতি। এখান থেকে তার জার্নি শুরু এবং সে নিজে নিজে তৈরি করতো রিক্লাইনিং ওমেন, মাদার এন্ড চাইল্ড গ্রুপস আর মাস্কের স্কাল্পচার। কিন্তু তার যে ট্যালেন্টটা আছে, এই ট্যালেন্টটা খুব দ্রুত রেকগনিশন পেয়ে গেল এবং সে একজন স্কাল্পচার ইনস্ট্রাক্টর হয়ে রয়্যাল কলেজে জয়েন করল। সে ইউনিট 1 এর একজন ইয়াং আর্টিস্টের একজন ছিলেন, ইয়াং আর্টিস্ট গ্রুপের, এবং তারা মডার্ন আর্টের প্রচারণা নিয়ে কাজ করতেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ মুর মানুষের থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট শেপ নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন। সে পাবলো পিকাসোর ড্রয়িংস দেখলেন এবং ভাবলেন যে আমি মানুষের একটা মেরা চেহারা বের করবো, অ্যাবস্ট্রাক্ট চেহারা বলে এটাকে। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ইজ এ ভেরি নাইস থিং। এবং ওই জার্নিটাতে তাকে সবাই যে খুব খুশি ভাবে মেনে নিয়েছিল তা না। ঠিক আছে, এই যে রিভিউজ ইন দ্য প্রেস ওয়ার এক্সট্রিমলি নেগেটিভ। ফেলো স্কাল্পচাররা তাকে খুব পছন্দ করতেন কিন্তু রিভিউ তার খুব বাজে ছিল, যার ফলে সে রয়্যাল কলেজে তার যখন চুক্তি শেষ হয়ে গেল, সে চেলসি স্কুল অফ আর্টে চলে গেল এবং ওখানে গিয়ে নিজের কাজ করা শুরু করলো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মোরের কি হলো, মোর চেলসি স্কুল বাদ দিয়ে সে একটা ফার্ম হাউসে চলে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সো উনি এখন ফ্রিল্যান্স একজন আর্টিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে বিভিন্ন চুক্তি দেওয়া হতো, এই যে ফ্যামিলি, মাইনার্স, বিভিন্ন ধরনের কাজ সে করছিল। এবং একটা ফ্যামিলির স্কাল্পচার করার সময় তার অনেক ধরনের প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। সেই প্র্যাকটিস গুলো আবার ব্রোঞ্জে বাধাই করে বেচা হয়েছে, যার ফলে তার অনেক ইনকাম হয়েছে এবং তার ইনকাম দিয়ে হি স্টার্টেড অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্টস। অ্যাম্বিশিয়াস মানে হচ্ছে খুবই, মানে হাউ ডু আই পুট দিস, অ্যাম্বিশন বা আপনার খুবই ইচ্ছা, খুবই বড় বড় ইচ্ছার প্রজেক্ট, বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে, এখানে অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে বড় বড় প্রজেক্ট সে ধরেছে, যেটা অনেক করা অনেক কঠিন। সো ক্রিটিক্স বা যারা ক্রিটিক্স করছিল, ক্রিটিক্স বোর্ড বলে, তারা প্রথমে বলেছিল যে মোরের আর মনে হয় মানে আর কারিশমা নাই, সে আর ভালো করতে পারবে না। কিন্তু তারা ভুল প্রমাণ করে মোর 1950s এ স্ট্যান্ডিং ব্রঞ্জ ফিগার গুলো তৈরি করলো এবং বিখ্যাত হয়ে গেল। তার বিখ্যাত কার্যের মধ্যে ওয়ারিয়র উইথ শিল্ড অ্যান্ড ফলিং ওয়ারিয়র খুব অন্যতম। শেষ বয়সে এসে, সো বাই দিস টাইম মোর কিন্তু বয়স হয়ে গেছে
এবং সে কি হয়েছে মোর ক্রিয়েটেড মোর নিজের নামে একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে যেখান থেকে সে আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রমোট করবে। মনে কর বিভিন্ন আর্টিস্টকে অনুপ্রেরণা জাগানো, তার কাজগুলোর ডিসপ্লে এক্সিবিশন করা, এই ধরনের। এবং তাকে আজ অব্দি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন ভাস্কর হিসেবে গণ্য করা হয়, ফেমাস স্কাল্পচার। এটা রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন আপনি পাবেন, এই যে ট্রু ফলস নট গিভেন এন্ড দিস এন্ড দ্যাট। সো আপনাকে এখান থেকে ট্রু ফলস নট গিভেন কোয়েশ্চেন গুলো কমপ্লিট করতে হবে। আজকে আমরা প্যাসেজটা পড়লাম, ইনশাআল্লাহ আমাদের নেক্সট লাইভে আমি কোয়েশ্চেন গুলো করব। আর আপনারা যদি কমেন্টস করে জানান। সো শাহিন স্যার, হানিফ স্যার, আবু স্যার, জিশান স্যার, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার লাইভে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্টস করার জন্য। আপনারা যদি কমেন্টস করে জানান যে হ্যাঁ মিস আজকে ট্রু ফলস গুলো দেখিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু আমি দেখিয়ে দেব। অথবা আচ্ছা ইউ নো হোয়াট, আজকে আমরা ট্রু ফলস গুলো দেখি, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে, এক লাইভে আপনার কিন্তু কমপ্লিট হবে। সো কোশ্চেনটা কিন্তু এই ফরম্যাটেই দেওয়া হয়। Do the following statements agree with the claims of the writer in reading passage 1? In boxes 1 to 7, so 7টা কোশ্চেন আছে, এই 7টা কোশ্চেনের অ্যানসার আপনাকে দিতে বলবে। কিভাবে দিবেন? কোশ্চেন গুলো ট্রু, ফলস না নট গিভেন। ট্রু মানে হচ্ছে সত্যি, যে স্টেটমেন্টটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে সেটার সাথে প্যাসেজে মিল আছে। ফলস, ফলস মানে হচ্ছে যেটা দেওয়া আছে ঠিক তার উল্টাটা, যেটা কোশ্চেন করা আছে ঠিক তার উল্টাটা প্যাসেজে দেওয়া আছে। এবং নট গিভেন মানে এটা নিয়ে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নেই। সো প্রথমটা যদি আমি দেখি, অন লিভিং স্কুল মোর ডিড হোয়াট হিজ ফাদার ওয়ান্টেড হিম টু ডু, মানে স্কুল ছাড়ার পরে মোর তাই করলো যা তার বাবা তাকে বলেছিল। তাহলে যাই তো, তাহলে স্কুলে আমাদের কিওয়ার্ড বের করতে হবে, যে স্কুল, যেহেতু স্কুল রিলেটেড কোয়েশ্চেন, স্কুল হচ্ছে না শুধু এখানে দেওয়া। সো আফটার লিভিং স্কুল, এই যে এই কোয়েশ্চেন, এই সেন্টেন্সটা থেকে আমরা আনসারটা পাই, তাই না? আফটার লিভিং স্কুল মোর হোপ টু বিকাম আ স্কাল্পচার বাট ইনস্টেড হি কমপ্লাইড with his father's wish and he trained as a school teacher. So সে তার বাবার উইশের সাথে কমপ্লাই করলো। কমপ্লাই ইজ a very important word. কমপ্লাই মানে হচ্ছে মেনে নেওয়া, ঠিক আছে? তার বাবার ইচ্ছা মেনে নিয়ে সে একজন স্কুল টিচার হলো। তাহলে কোয়েশ্চেনে বলেছিল মোর স্কুল ছাড়ার পরে তার বাবার ইচ্ছা মেনে বাবা যা বলেছে তাই করেছে। কি দুটা কি একই জিনিস মিন করছে, তাই না? তার মানে কোয়েশ্চেন 1 এর অ্যানসার ট্রু। সো এইভাবে আপনার বাকি কোয়েশ্চেন গুলো করতে পারেন। চাইলে এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে কোয়েশ্চেন গুলো কমপ্লিট করবেন। সব আমি দেখিয়ে দিলে তো হবে না, কিছু আপনাকেও করতে হবে। Do practice at home, and if you really want to know more, you can join my online class. I will take full classes, 30 classes, এবং আপনার IELTS এ ভালো একটা স্কোর আসা নিশ্চিত। So thank you so much. I will see you guys inshallah next day. Till then, take care, Allah Hafiz, and stay happy and healthy. So this is Lamia Miss signing out from